제가 우연히 카페에 앉아 있는데 한국 사람 두 분이 대화를 하시더라고요. It was a coincidence. I was sitting in the cafe, and it was two Koreans was talking. 제가 들으려고 들은 게 아닌데 그들의 대화를 좀 듣게 됐습니다. Just naturally, I can hear what are they talking. 한 학생이 상담을 받고 있었어요. And one student is getting consultation from the other. 열심히 일을 하는데 영어가 잘 안 늘었나 봐요. She's studying a lot, but her English, maybe she or her English was not improved. 그리고 또 인간관계 문제가 있고. And also have relationship problem. 그런 문제를 얘기하니까 그 사람이 이제 답을 주더라고요. When the student sharing her problem and this consultation, and then the other is giving the answers. 근데 이게 사주팔자 하는 분이 답을 주더라고요. But the thing is, the other is talking 무당 비슷한 거죠. similar as shaman. 저는 싱가포르도 이런 만남들이 있구나 좀 생각이 좀 들었어요. And then I thought, Singapore also having such a relationship here. 아마 인터넷을 통해서 이렇게 만난 것 같더라고요. Maybe the students find the shaman through the online. 그리고 뭐 일반적인 답들을 주는 거를 제가 들었습니다. And that I can hear the answer is very genuine answer. 자, 눈에 보이지 않지만 사람들이 많은 문제를 가지고 살아갑니다. There's invisible problems, but people is carrying a lot of problems now. 또 우리 젊은 청년들은 사실 현실적인 또 미래에 대한 불안감들, 염려들이 분명히 있겠고요. And young adults, they're having the reality and anxiety of the future problem. 그리고 저도 저같이 결혼하는 사람들은 또 자녀 문제, 경제 문제, 또 가정 문제들이 있습니다. And likewise, me, those married people, like a family, and those economic problems we have. 근데 이게 쉽게 해결되는 문제들이 있는데 오래된 것들이 있어요. Such the other one. Some problem is we can resolve. However, the other type of problem is this is very long-standing problem. 그게 나도 모르게 내 안에 딱 상처가 딱 되어 있고. Unknowingly, it became as scars. 내 삶에 딱 자리를 잡아 있어요. And unknowingly, it is settled down into our life. 자, 오늘 본문의 내용이 이스라엘 백성들이 딱 그런 문제 속에 있는 상태입니다. So today's scriptural text is disciples. The Israel is having this such problem. 세상의 응답 속에 있는 사람들이 실패자라고 합니다. And then they're talking those the living in the world into the problems they call as a failure. 그냥 핍박하는 거죠, 약하니까. So it looks like they're very lacking. So giving the persecution. 돈도 없고. They don't have money. 그리고 힘도 없고. They don't have power. 자, 그래서 문제 속에 살아가는 사람들도 자기도 실패자구나 그렇게 생각하고 있는 상황입니다. And themselves who is living on their problem, they're themselves thinking, I'm also such failure. 반면에 핍박하는 바리새인들, 또 대제사장들은 힘이 있는 사람들입니다. And the other hand, those Pharisees and those leader of the religious, they have a power, so they are giving the persecution to the other. 그러다 보니까 자기들이 성공자라고 생각하는 거죠. So they thought naturally, they thought they are a very successful person. 우리는 이런 사람들을 사실 응답 속에 있는 사람이라고 할 수 있습니다. Maybe we can call also they're under the answer. 힘이 있으니까. Because they have possessed the power. 가진 자니까. They have possessed something. 그런데 이런 문제 가운데 응답 속에 있는 사람들의 후대는 포로로 유랑민족으로 방황하는 후대가 되었습니다. And however, under circumstance, those prosperity is there became as wanderers. 근데 드디어 오늘 한 사람이 이런 응답도 상관없고 문제도 상관없는 한 사람이 있어요. And there's one people finally today. He doesn't matter about answers and problem. 그 스데반입니다. It was Deacon Stephen. 모든 것을 본 자이기 때문에 상관이 없어요. Because he saw everything, so it doesn't matter to him anything. 여러분들 문제 속에 있으면요 반드시 그 문제 때문에 문제 옵니다. When you fall into the problem, then because of this problem, you are keep under the problem. 응답이 내게 따라오는 사람이 돼야지 응답을 쫓아가다 보면은 분명히 또 넘어지게 되어 있습니다. When you are chased the answers, because of this answer, you will fall down again. 근데 어떻게 스데반은 그런 거 전혀 상관없이
살아갈 수 있는 삶이 됐을까요? How this deacon Stephen can live doesn't care about such a circumstance. 오늘 답을 찾으시기 바랍니다. So you must find the answer today. 우선 스데반은 오늘도 사도행전 6장 15절 말씀을 보니까 얼굴이 천사의 얼굴과 같더라. So today's scripture 6:15, his face was like an angel. 자, 지금 공회 앞에 중냐 사냐에 정말 문제 앞에 있는데도 얼굴이 천사처럼 문제가 없어요. He's facing in the public peoples. However, he's also facing the death. However, his face was like angels. 자, 왜 그럴까요? Why? 모든 것을 본 자입니다. Because he saw everything 가진 자입니다. and he possessed everything. 그러니까 충분한 거예요. So it was fulfilled to him. 부족함이 없어요. He doesn't have nothing lacking. 상관이 없어요. It doesn't matter to him. 자, 초대교회도 보니까 문제 없었던 게 아니잖아요. When we look at that early church, it was also had problem. 외부에 핍박이 있었고 It was outside persecution. 아나니아 사피라처럼 서로 이렇게 부패해서 그런 또 어려움이 있었고 And those couple like Ananias and the couples also very corrupted person in there. 두 종족이 이렇게 부딪히고 갈등하고 And two tribes having corruption and conflict. 근데 이런 문제랑 상관없는 한 사람 때문에 그걸 극복하고 응답받는 시간표가 오는 겁니다. Because of the one person who can overcome, who feel doesn't matter about all the circumstances, so we can overcome it. 아니 오늘 스데반이 돌에 맞아 죽는 건데 그게 응답입니까? So today the deacon Stephen getting a stoning, but this is the answer. 절대 속지 마시기 바랍니다. Just do not deceive it. 응답입니다. This is the answer. 새로운 시작입니다. This is new beginning. 새로운 축복입니다. This is a new blessing. 왜냐하면 스데반은 예수 그리스도의 언약으로 완전 결론난 사람이에요. Because Stephen has conclusion at only Jesus Christ. 뿌리를 완전히 내린 사람이에요. He is really rooting down. 하나님의 나라의 비밀을 체험한 사람입니다. He is the one experienced the God's kingdom. 마가다락방의 성령의 충만함을 체험한 사람입니다. And he is the one experienced the feeling of the fulfill of the marks of the room. 어떻게 하냐면요. 오늘 핍박받는 이유가 똑같아요. 예수님하고. So how we can know that? Because how Deacon Stephen's getting persecution is similar same as the Jesus. 복음을 선포하거든요. Because Stephen is keep preaching that gospel. 영적 세계를 보고 복음을 선포했거든요. He know the spiritual world and he keep preaching the gospel. 하지만 문제 속에 있는 사람들은 어때요? 동기를 가지고 보게 됩니다. However, who is under the problem, he is seeing such that circumstance with the motivation. 자칭 성공자라고 하는 응답 속에 있는 사람들은 자기 자리를 지키기 위해서 핍박합니다. And who is they take it as he's very a successful person. He wants to keep their position. 하지만 스데반은 문제와 위기 속에 있지 않고 모든 것을 봄으로써 하나님 앞에 믿음을 드릴 수 있는 복된 사람이 되었습니다. However, this Stephen was not under this crisis and problem. He gave it to all to Jesus, the God. 자, 오늘 그 스데반의 믿음을 가지고 가시기 바랍니다. So today we must carry the Stephen's faith. 하나님 그 한 사람을 통해 축복하신다니까요. Because God is giving the blessing through this one 그 person. 한 사람을 통해 복음의 빛을 비추십니다. And then through this one person, God is shining the light. 그 한 사람을 통해 후대를 살리십니다. And through the one person, God is saving the next generation. 자, 모든 것이 충분했던 스데반은 왜 그런 응답이 있었을까요? And those Stephen has a fill of the everything. How he can get such answers? 자, 오늘 스데반이 사도행전 7장에 설교의 말씀을 보면서 세 가지 딱 답을 가지고 가시기 바랍니다. So today's scripture text, we must carry the three covenants. 첫 번째가 영적 세계를 본 축복의 사람이었습니다. So first is the person who saw the spiritual world. 무엇보다도 이 세상의 것은요 흑암과 사탄의 전략 속에 있거든요. Well, most of all, this world is under the strategy of the Satan. 자, 구원받지 못한 자들은 세상의 종이 우상의 종입니다. And those unsaved person is a servant of the world. 그리고 빛이 임해도 어둠이 깨닫지 못했다고 그랬습니다. Even the light is open to them, they're unable to realize it. 죄 가운데 있으면 절대 영적인 거 보이지 않습니다. Because under the sin, they're unable to see the spiritual facts. 근데 기도할 때 안 믿어지고 기도 안 될 때 있잖아요. Sometimes when you pray, but you cannot believe something, 분명히 내 마음에 동기가 있어서 그래요. that means you have a motivation into your heart. 아담과 하와가 죄 짓는 그 순간 영적인 눈이 어두워지고
육신적인 눈이 밝아집니다. Adam and Eve, when they were making a sin, that moment their physical eyes was opened. 사단이 이걸 너무나도 잘 알고 모든 종교와 우상에 빠진 자들에게 이 영적인 눈을 어둡게 만드는 거예요. So Satan knows these facts very well. So those under idol worship and sin make it keep commit this the sin. 이게 사단이 좋아하는 거거든요. This is what Satan loves it. 그러니까 왜 바리새인들이 스데반을 핍박하느냐 두 가지 이유를 듭니다. Why Pharisees are persecuting the Stephen? Because there's two reasons. 성전 때문에. Because the first one is a temple. 이들은 하나님보다 더 위에 성전이 있어요. Because the Pharisees above than temple and God. 그리고 율법 때문에. And then the other is the religious law. 자기들이 봤을 때 그 율법을 어기니까. Because when from their perspective, the people is Stephen is keep against the religious law. 저번 주도 말씀드렸지만 교회는 축복의 통로입니다. The last time, likewise, last time servants, I told you, this church is that the path of the blessing. 근데 올바른 교회관이 없으면요, 그 교회가 오히려 우상이 된다니까. But however, if you don't have the correct church value, the church will be become as an idol. 자기 자리를 찾는 것이. Like you want to find a position. 율법은 복음을 깨닫는 모학 선생, 우리를 인도하는 선생님이라고 그랬습니다. And the religious law is make it realize those the gospel to us. 그런데 복음을 알지 못하고 율법을 붙잡으니까 오히려 정죄하고 죽이는 사람이 됩니다. But you don't know the gospel, and then rather you're holding on to this religious law, so that's why you are blaming and judge people. 이게 사단의 전략입니다. This is a strategy of the Satan. 우리의 축복의 통로를 가지고 저주저항 속에 밀어넣는 것이 사단의 전략입니다. So through this blessing of the path, Satan is keep throwing us into the disasters. 지금도 똑같거든요. Even now, also same. 교회를 통해 믿는 자들을 무너뜨린다니까요. Through the church, Satan's keep falling down, make it fallen down those 율법을 통해 believers. 우리를 무너뜨립니다. And also through the religious law, making us the fallen down. 여기에 당한 사람들이 바리새인들이에요. And who has such ideology was of Pharisees. 하지만 스데반은 성령의 일을 성령이 말하게 하십다라 말하는 성령이 충만한 사람이었다. However, the Stephen was filled of the power of the Spirit. 이것을 너무나도 잘 알았어요. They know this this circumstance very well. 그 예수님이 성전이 무너져야 될 것이라고 했는데 똑같이 스데반도 성전이 무너질 것이다라고 선포합니다. And Jesus told them, this temple must corrupted, but Stephen also said same things. 하나님으로 난 것은 사람으로 난 것은 무너지게 되어 있기 때문입니다. The stuff from the human will be corrupt. 심지어 그게 교회라도. Even this is church. 그래서 우리는 완전한 복음을 붙잡아야 돼요. So we must hold on to the absolute covenant. 어쨌든 사단의 전략은요 무너뜨리는 거거든요. But anyhow, the Satan's strategy is making us the fallen down. 우크라이나와 러시아와 전쟁 중에 있습니다. Now is under war. Those Ukraine and Russia. 누가 피해자고 누가 침략자입니까? Who is the victim and who is the bully? 자, 우리는 사실은 러시아도 피해자고 우크라이나도 피해자예요. But we must see that those countries are victim. 자, 근데 우리는 언론을 통해서 너무나도 우리 감성을 건드리잖아요. 러시아는 나쁜, 또 우크라이나는 불쌍하고. So through that public opinion, they are touching our emotions. Like Russian is very bad, the evil country, and Ukraine is like victim. 이게 우리 삶에 그대로 동일하게 일어나요. And these things happen to our life as well. 뭐가 옳고 뭐가 틀린 겁니까? Which one's right and which one's wrong? 이 사단의 전략이 무조건 죽이는 게 사단의 전략. This is strategy of the Satan. The killing and everything is the strategy. 초대교회는 너무나 많은 일이 일어났습니다. The early church happened a lot of stuffs. 로마에 있는 초대교회는요. 불륜도 일어나고 And in the church in the Rome, there's like very adultery. 동성애도 일어나고 And then homosexual. 차마 입에 담을 수 없는 많은 일들이 A 일어났어요. lot of stuff rise that time. 그래도 바울은 고백합니다. However, Paul confess. 물론 나쁜 일이죠. That is very bad things. 하지만 그래서 예수님이 십자가에 죽으신 거예요. This is a reason why Jesus died on the cross. 복음으로 보면 나쁜 일이 없어요. When we see that happens through that gospel eyes, there's 용서 nothing 받을 wrong. 일이 없습니다. There's nothing we cannot forgive.
용서 안 받을 일이 없습니다. There's nothing we cannot forgive. 진짜 복음의 언약을 붙잡으시기 바랍니다. So you must hold on to the covenant. 그렇다면 맨날 죄짓고 살아도 됩니까? That means we can make a sin every day. 절대 그럴 수 없다고 그랬습니다. This cannot happen. 왜? Why? 스데반처럼 성령의 사람이면, Likewise, the Stephens, like a Holy Spirit person. 그 성령의 인도받는 사람이면, When you're getting the guidance of the Holy Spirit. 그래서 스데반의 설교를 보면 끊임없이 얘기합니다. 성령에 대해서. So when you see that sermon of the Stephen, he's keep talking about the Holy Spirit. 성령의 말하게 하심 따라 말을 선포하고 As per how the Holy Spirit is saying, I also saying. 당할 자가 없어요. There's no will overcome it. 자, 오늘 그 언약을 꼭 붙잡으시기 바랍니다. So you must hold on to this covenant. 이 말은 뭐냐? 지금도 우리를 위해 성삼위 하나님이 함께하시고 인도하시고 역사하십니다. That word is a triune God is working for us and open to us. 심지어 죽음 앞에서도 스데반은 아픔을 느끼지 못할 만큼 행복했어요. Even when Stephen is facing the death, he cannot feel any painful. He rather feel the happiness. 55절의 말씀에 성령이 충만하여 하늘을 올라 주목하여 하나님의 영광과 예수님께서 하나님 우편에 서신 것을 보고. So verse 55, but Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of the God and Jesus standing at the right hand of the God. 말하되 보라, And look, he said, 하늘이 열리고 I see heaven 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라. and open and the Son of the Man standing at the right hand of God. 자, 이 영적인 사실과 영적인 세계를 보는 응답이 최고의 응답입니다. So this is the best answer that you must see that's a spiritual fact. 그러니까 눈에 보이는 문제가 아닌 거죠. So the visible problem is not a problem. 그 눈에 보이는 응답이 아닌 거예요. So visible answer is not an answer. 영적인 체험, 사실적인 이 사실을 보는 축복이 있기를 소망합니다. So I may hope you may see the spiritual facts. 바울은 기도 중에 이런 하늘문 열리는 축복을 보니까 내 몸이 안에 있는지 밖에 있는지 알 수 없을 만큼 황홀했어요. So meanwhile, Paul is praying. He was deep praying. He was unable to realize his into the body or not outside of the body. 여러분들 진짜 절망 가운데 있으면요, 사람이 겸손해집니다. So when you're really under despair, you themselves is very humble person. 진짜 문제 오고 절망 가운데 있으면 하나님께 엎드릴 수가 있잖아요. Because when you really have the problem and despair, you can really kneel down in front of God. 제가 정말 그렇게 온 세상 혼자 남겨진 것 같은 그 어둠 속에 있는 그런 상황 속에 함께 기도를 했습니다. And last time, I really like abandoned from the world. I feel like very lonely. That time, I really pray to God. 기도가 잘 안 돼요. At that time, I really cannot focus on the God to pray to God. 생각에 꼬리를 무니까 자꾸 문제 속에 들어가고요. Because I'm keep thinking and keep thinking. It was very connected, so I'm keep falling into my thoughts. 근데 진짜 예수 그리스도의 영적 사실을 볼 수 있도록 예수 십자가 피로 계속 씻어내니까 제 눈이 열리고 그 문제가 아니고 하나님 함께 하시는 그 어마어마한 행복이 제게 밀려왔습니다. So when I keep wash my sins to seeing the spiritual facts, so it was the problem was not a problem. I was able to enjoy that God is with me. 그게 응답의 시작이었습니다. It was the beginning of the answers. 그게 제 기도의 It 전환점이었습니다. was a turning point of my prayer. 지금도 그 순간을 위해서 하나님 앞에 엎드려서 기도합니다. Even now, for that moment, I'm keep kneel down to pray to God. 실제로 있으니까요. Because this is the fact. 실제로 보좌의 축복이 우리와 함께 하시니까요. And truly, the throne of the heaven is with us. 그 보좌에서 파송하는 우리를 위해 일하는 천군천사가 있으니까요. And there also sending throne of the heaven is standing that angels to us. 없는 것을 믿으라는 것이 아닙니다. We are not saying you must believe those are nothing. 이 영적 세계를 봐야 육신에서 자유로울 수 있습니다. You must see the spiritual world, so you will become like a freedom. 이 영적 세계를 봐야 교회가 축복의 통로가 되지. 안 그러면 반대가 된다. You must see the spiritual world, so this church will be the path of the blessing. 자, 두 번째로 하나님의 절대의 계획을 본 스데반입니다. And the second covenant is Stephen, who saw God's absolute plan. 자, 54절 말씀에 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그를 향하여 이를 갈거늘. And then when the members of the Sanhedrin
And here it is, they were furious and then gnashed their teeth at him. 자, 이 말은 7장 1절에서 53절까지의 설교입니다. And this sermon is 7, 1 to 53. 마음이 찔려요. They have like very furious. 성경과 율법에 대해 스데반을 핍박을 했는데 거기에 대한 변론을 했거든요. And then they are talking about the temple and the religious law, but however, this Stephen was answer this opinion. 근데 스데반은 자기 의견을 말하는 게 아닙니다. But that time, Stephen was not talking about his own opinion. 성경의 언약의 흐름을 잘 붙잡고 있었어요. He was holding on to that covenant flow mainstream. 복음의 흐름을 딱 붙잡고 하나님의 절대 계획을 선포를 했습니다. He was holding on to this flow of the gospel, and he was preached the gospel. 아브라함에게 하나님의 절대 계획이 있었다는 겁니다. He said, Abraham has God's absolute plan, 요셉에게 하나님의 절대 계획이 있었어요. and also the Joseph. 모세에게 하나님의 절대 계획을 가지고 부르셨어요. And then God calls Moses with absolute God's plan. 그런 자들을 너희들이 배척하지 않았냐? And then he told them, you are against them. 그런 요셉을 너희들이 팔지 않았냐? And then you are actually sold those Joseph. 그런 예수님을 너희들이 죽이지 않았냐? And then you are killed Jesus. 광야에서 모세가 말씀 받으러 가니까 얘네들이 우상 섬겼거든요. When Moses in the wilderness path, he went for getting a world. However, the other Israelites is making an idol worship. 그 말씀으로 답을 줍니다. So Stephen today is giving the answer through the word. 자, 우리도 하나님의 절대 계획을 보면 답을 줄 수 있습니다. So likewise, when we see the God's absolute plan, we can give also answers. 꼭 역사를 확인하세요. So we must find the history. 절대 오르고 있는 성경을 여러분들의 언약의 흐름으로 붙잡으시기 바랍니다. So we must hold on to this Bible message as our flowing. 그리고 나를 왜 이 싱가포르에 보내셨을까? And then we need to know that why God calls us as this Singapore. 나를 왜 이런 싱가포르 커버넌트 교회로 부르셨을까? And why God calls us as a Singapore Covenant Church. 내 수준 이전에 하나님의 계획을 붙잡아야 흔들지 않습니다. Before our standard and level, we must hold on to God's plan, so we must not shake. 그리고 오히려 우리를 멸시하고 무시하는 자들에게 복음으로 답을 주는 그런 하나님의 절대 계획을 보는 축복이 있길 소망합니다. And then when the people is like blaming and then look down us, we can giving the answer to them. 우리 자녀들도 하나님의 절대 계획이 있습니다. And our next generation also has God's absolute plan. 근데 모세 인생을 봐도 인생 전체 시간표 속에 계획이 있는 거예요. So when we look at the Moses' life, whole entire life through, we can see the God's absolute plan. 그걸 쭉 이렇게 설명해서 설교하시거든요. So he was keep explaining about his whole entire life and giving us a sermon. 자, 모세의 40년은 왕궁에서 있었습니다. Moses 40 years he was living in the palace. 세상의 최고 엘리트 코스를 It 밟았습니다. was a best, well-educated course. 자, 세상의 응답이 다가 아니다. It was not an answer from the world. 그래서 미디안의 40년, 광야의 40년을 보내게 하십니다. And then Midian 40 years and the wilderness path 40 years. 영적인 것을 가지고 가라. And you must carry the spiritual things. 그리고 이스라엘 백성들 출애굽에서 40년 기적을 체험합니다. And also he experienced these miracles from the Exodus. 이게 하나님의 계획이라니까요. This is the God's plan. 전체 인생을 통한 계획이라니까요. Whole entire life he has a God's absolute plan. 스데반이 자기 인생을 보니까 이게 하나님의 절대 계획인 거예요. When Stephen looked at his life, it was God's plan. 자, 우리도 하나님의 절대 계획을 보고 도전하는 축복이 있길 소망합니다. So likewise, we also see our absolute plan, and then we must challenge this. 자, 그러면 세 번째가 보입니다. And the third, 그런 절대 인생 전체의 계획 속에 오늘이 하나님의 예정이구나. and the whole entire our life time schedule today is God's journey. 그걸 성취해가는 여정이구나. And this is which is we are feeling of this journey. 그리고 하나님의 절대적인 시간표가 있다. And there's God's absolute timetable. 그래서 출애굽기 2장 25절에 하나님께서
이스라엘 백성들의 고통을 들으셨다고 했습니다. And Exodus 2:25, God hearing that suffering from the Israelites. 고통받는 그 어려움을 다 알고 계신다고 하셨습니다. He knows the circumstance and the suffering. 근데 시의 공간을 초월하는 하나님의 능력이 기다림 속에 있는 거예요. And then the who is can transcend the time and space. God's power is under this circumstance. 언약 붙잡은 한 사람이 일어나기를. He's waiting to standing until this one person who is holding this covenant. 모세의 80년은 긴 것 같지만 하나님 봤을 때는 시 공간을 초월하시기 때문에 과거, 오늘, 현재가 똑같은 겁니다. It looks like this Moses 80 years is very long time, but however God is who can transcend the time and space. It was not a long and a short time. 어느 시간표입니까? What kind of timetable? 경쟁하지 않고 이기는 시간표. This is we can overcome the timetable which is without the competition. 싸우지 않고도 이기는 시간표. Without a fight, we can overcome it. That kind of timetable. 진짜 교회의 축복을 누릴 시간표. And this timetable that we can really enjoy that blessing of the church. 진짜 모세가 모세의 오경을 쓰고 말씀을 누리는 시간표. And then Moses can write those Bible, and then he can really enjoy this Bible. 자, 스데반이 이 언약을 굳게 붙잡은 겁니다. So Stephen really holding on to this covenant very firmly. 그러니까 죽음도 상관없구나. So to him, the death was not a matter to him. 내 인생이 하나님의 절대 계획 속에 있다는 거. And that my life, my whole entire life is under God's plan. 오늘이 그 여정이라는 거. Today is the journey. 그 시간표가 있다는 거. And that we have this timetable. 그거를 믿으니까 죽음 앞에서도 담대한 겁니다. So when you believe this spiritual fact, so you can stand boldly in front of the death. 자, 그래서 그래야 응답에 상관이 없어요. So and then you are not doesn't matter when you're getting answers. 이런 전체적인 걸 봐야 지금 문제가 아니에요. So you must see that entire timetable. So those problem is not a problem. 그걸 갱신할 수 있어요. So and then you can renew. 그래서 기회가 됩니다. And then it became as a chance. 그래야 두려움도 이길 수 있습니다. And you can also overcome that. 그래야 죽음도 이길 수 있습니다. And you can also overcome the death. 그래서 60절에 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마소서. And then as per verse 60, then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold these sins against them. When he had said this, he fell asleep. 이 말을 하고 자니라. And then he fell asleep. 자, 스데반의 죽음은 죽음이 아닙니다. Stephen's death was not a death. 그래서 잔이라고 표현합니다. So that's why they are describing as a asleep. 끝까지 죽이는 자가 아니라 살리는 사람의 언약을 붙잡습니다. And in the end, he's not killing someone. He's really saving. 자, 우리 이런 남은 자가 돼야 됩니다. So we must stand as this remaining one. 요즘 언론이 진짜 사람의 마음과 생각을 다 뺏어갑니다. Nowadays, the public opinion is really seized our mind and heart. 갈수록 서로 더 미워하도록, More and more, they're making us hating each other, 서로 정죄하도록. and then judging each other. 돌을 던져보세요. 진짜 죄 없는 사람 없다니까. 네가 죄가 없으면 돌을 던져라. 안 던질 사람이 없어요. So you must throw the stoning. There's not because you cannot throw the stoning because everybody has possessed the sins. 그래서 우리는 첫 번째로 이런 사단의 전략을 정확하게 알아야 됩니다. So as firstly, we must see that Satan's strategy. 그리고 이런 사단에게 속지 않도록 우리 마음과 생각을 잘 지켜야 됩니다. So to do not deceive by Satan's, we must keep our heart and mind. 항상 부재의 축복을 24시 누려야 됩니다. So we must enjoy this thrill of the heaven 24 hours. 안 그러면 성공한 다음에 한 번의 실수로 완전히 무너져요. And however, if you not have this spiritual fact, even though you are in that success position, but because of the one mistake, you will fallen down. 이거는 우리가 정말 모든 사람 다 붙잡아야 됩니다. So everybody need to possess this covenant. 열심히 살아서 응답 받았는데 한 순간에 다 무너져 버려요. When you have a very good result, you're in a successful place. However, because of the one moment, you will fallen down. 24시 도전하시기 바랍니다. So you must challenge it 24 hours. 하지만 무너져도 하나님의 절대 계획이 있음을. However, even though you're fallen down, there's a God's timetable. 그런 우리의 연약함도 하나님의 계획으로 바꾸심을. Even our lacking, He's turning
turn to as His power. 믿으시기 바랍니다. You must believe this. 오늘이 그 여정입니다. Today is that journey. 오늘이 하나님의 시간표 속에 있는 겁니다. Today we are on their timetable. 이런 전체적인 그림을 보고 오늘을 살면 분명히 우리에게 하나님이 주시는 응답들이 있습니다. So we must see the entire of the timetable and then need to live this today, and that God will giving the answers. 그거는 살리는 응답입니다. That is a saving answers. 하나님 원하시는 영원한 응답입니다. That is a God, which is God's desire, the answer, which is a eternal answers. 그 결론입니다. Conclusion. 그래서 진짜 큰 일을 하는 것이 아니라 작은 일에 충성된 자의 축복을 먼저 누리시기를 소망합니다. So you must enjoy this covenant first, which is those who are faithful in a small task. 영적 세계도 하루 5분만 출발해도 됩니다. So in the spiritual world, you need to starting the 5 minutes. 새로운 피조물이라 Because we are new creation. 날마다 새로워집니다. Every day we are become as a 이 new 보고 creation. 얼마나 좋아요. How good is? 진짜 내 죄를 씻는 거는 그리스도밖에 없잖아요. Because the only one thing can wash my sin is the only Jesus Christ. 내 마음과 생각을 주관하신 분이 하나님이시잖아요. Who can holding on to my mind and heart is only the God. 스데반이 접신한 것처럼 성령의 24시 팍 따라가는 포지션이 돼버리니까 이런 응답이 와요. Stephen was God. He was God possessing. So he is also this answers was following to Stephen. 꼭 체험해 보시기 바랍니다. You must experience this. 언제까지? Until when? 제가 씻어지고 이런 보좌 축복이 보일 때까지. Until wash your sin and they can see that throne of the heaven. 자기 전에 Before go to sleep. 아무도 나를 건들지 않을 때 Because nobody can touch you. 가장 평안한 시간에 Those very peaceful time. 이 행복을 누리는 사람은 순례자의 길을 갈 수 있습니다. So who can enjoy this happiness time? You can go to mortal way. 여러분들 삶에 열심히 사는 이유가 뭡니까? Why you're living your life very hardly? 좋은 차, For to like getting a very good 좋은 car, 집. like very good house. 근데 영혼이 행복하지 않으면요 그것도 다 짐이 됩니다. But when your soul is not feel happiness, it is everything like very burden things. 최고 영적 행복을 누리고 그 힘으로 살리는 축복이 있기를 소망합니다. So you must enjoy this spiritual fact, and then through this fact, you can save the other. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님 감사합니다. Father God, thank you. 스데반처럼 모든 것을 본 순례자의 행복 속에 있게 없소서. Father God, likewise, Stephen, who saw everything, may we are staying in this covenant as well. 영적 사실을 보게 없소서. May see the spiritual facts. 하나 오늘도 하나님의 내 인생 전체의 계획을 보게 하옵소서. May see that our entire timetable. 그래서 오늘이 하나님의 예정 속에 있고 So our today is under your journey. 하나님의 시간표 속에 하나님의 말씀이 성취되는 것을 믿고 승리하게 하옵소서. And under your timetable, let us believe and have this overcome, having a victorious life, which is fulfilling of this covenant. 예수님의 이름으로 기도합니다. We pray in the name of Jesus. 아멘. 찬송가 384장 찬양하면서 준비하신 예물 드리도록 하겠습니다. Let's